was where, wenn die mächtigste Frau der englischen Geschichte regiert hat, waren sie ein Verba, das so gefährlich war, dass es ihr Herrschaft in einem einzigen Tag hatte stürzen können? Stellen sie sich das für einen Moment vor. Über 400 Jahre lang ruht Elisabeth I in absolutem Schweigen unter dem steinernen Boden der Westminster Abbey, unberührt, unangefochten und offiziell ein Rätsel. Ihr Bestattung war als das letzte Schloss ihrer Geheimnisse gedeckt, doch die Welt hat sich verändert. Die Wissenschaft braucht keine Schlüssel mehr, auch keine geöffneten Gräber. Bever war weitermachen, lass ein Licht da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Denn was ihr jetzt hören werdet, fordert alles heraus, was wir über dies Königin gelernt haben. Wenn das war ist, wird man die Geschichte nie wieder mit denselben Augen sehen. Mithilfe fortschrittlicher Systeme evolutionärer künstlicher Intelligenz behauptet eine kleine Gruppe von Forschern, das Undenkbare getan zu haben. Die vollständige DNA von Elisabeth digital zu rekonstruieren, ohne jemals ihren Körper zu berühren. Der ursprüngliche Plan klang zumindest in der Theorie einfach. Sie wollten die Ursache der seltsamen Krankheit verstehen, die ihr letzten Tage prägte. Aber was die Key fand, war nicht nur eine medizinische Erklärung. Es war etwas, das nicht existieren dürft. Eine tiefe biologische Anomalie, feig, die Identität der Frau, die als die jungfräuliche Königin bekannt ist, infrage zu stellen. Wenn dies Daten stimmen, verbarg Elisabeth nicht nur politisch Strategien oder Staatsgeheimnisse. Sie konnte ihr ganzes Leben damit verbracht haben, eine Wahrheit zu schützen, die in ihrer eigenen Biologie eingraviert war. Eine Wahrheit, die hilft, ihr zwanghafte Kontrolle über ihr Image, ihr Weigerung zu erraten und die kalt, Prazis und unbarmherzige Art, wie sie über vier Jahrzehnte regierte, zu erklären. All das kam durch eine geheime internationale Anstrengung ins Licht, bekannt als das Projekt Genom Tutor, das Genetiker, die in berühmten historischen Identifizierungen beteiligt waren, und Spitzenkey-Ingenieur zusammenbracht. Was dies Gruppe entdeckte, wirft nicht nur neue Fragen über Elisabeth auf, es droht, unser Verständnis ihrer Vergangenheit komplett neu zu zeichnen. Das größte Hindernis war nie die Analyse der Guts der Königin. Das war Problem war, überhaupt darin zu kommen. Eine Souveränität dieses Ranges zu exhumieren, war undenkbar. Es braucht ein Sonderdekret, die Genehmigung der Krone und wird dennoch weltweit öffentlich Emperung auslösen. Kurz gesagt, es wird nicht passieren. Die meisten Historiker glaubten, das bedeutet, Elisabeths Geheimnis blieben für immer begraben. Alle, außer diesem Team, waren viele alt Objekte als zweifelhafte Reliquien oder Museumskuriositäten abtaten, sehen dies Forscher etwas anders. Ring, Handschuhe, Brief und Siegel waren nicht nur historische Symbole, sie waren Kapseln biologischer Information. Dieses fast unsichtbare Material zu nutzen, schufen sie ein beispielloses Werkzeug. Eine KI namens Argus, benannt nach dem Riesen der griechischen Mythologie, der alles sah. 5 Jahre lang reist die Gruppe diskret die Welt und sammelte mikroskopisch Proben von Gegenständen, die mit hoher Sicherheit der Königin zugeschrieben wurden. Keine großen Fragmente oder sichtbaren Spuren, nur Hautzellen, kleiner als Staubpartikel, die zurückgelassen wurden. 3 Objekte rückten ins Zentrum. Ein Medaillon, das Elisabeth fast nie erblickt und angeblich eine kleine Haarlock enthielt. Ein paar zeremoniell Handschuhe mit Hotresten in den Fassern und ein diplomatischer Brief in den König von Frankreich, versiegelt mit Wax, auf das der Damen der Königin druckte. Jede dieser Proben war für sich ein wissenschaftlicher Albtraum. Über 400 Jahre altes, stark Zerfallensmaterial, contaminert durch unzählige Hand. Jedes traditionell Labor hatte aufgegeben. Hier übernahm Argus. Argus begann mit der heikelsten Aufgabe. Zu trennen, was wirklich der Königin gehört, vom Rauschen der Jahrhunderte. Die Keyword trainiert,
Beschädigte genetisch Muster zu erkennen und mit Barrett's bestätigten historischen Profilen zu vergleichen. Extrem degradierte DNA-Fragmente wurden mit bekannten genetischen Daten entfernter Verwandter, mitochondrialen Aufzeichnungen der Mutterlichen Linie von Anbolin und Daten aus früheren Studien über Englisch adlige abgleichen. Der Prozess dauerte Monate, Milliarden von Kombinationen wurden analysiert, verworfen und neu geordnet. Langsam, wie ein vom Zeit-Saracens Puzzle, ergeben die Fragmente einen Sinn. Am Ende dieser Phase präsentierte Argus ein Ergebnis, das Team in absolutem Schweigen verstummen ließ. Mit 99% statistischer Wahrscheinlichkeit gehörten die Haarfragmente, Hautzellen und der einzig in Wachserhalten Epithelrest derselben Frau. Es gab keinen Zweifel, sie hatten Elisabeth gefunden, aber die Herkunft der Proben zu bestätigen, war nur der Anfang. Der wirklich gefährliche Teil kam danach. Mit einer Methode namens temporal-genetische Modellierung behandelt Argus die unvollständige DNA wie ein altes, Saracens und teilweise verbranntes Manuskript. Es zu rekonstruieren, wirklich die Keygen-Fragmente mit Zehntausenden europäischer Genome aus dem 16. Jahrhundert. Sie lernt, wie sich die DNA damals organisierte, und begann, die Lücken zu füllen. Chromosom für Chromosom, Sequenz für Sequenz entstand etwas nie dagewesens. Ein virtuelles, vollständiges Genom. Eine detaillierte genetische Karte einer Frau, die im frühen 17. Jahrhundert starb. Ein biologisches Porträt, erstellt ohne Geoffnetsgrab, ohne Nacken, nur vergessen Spuren auf persönlichen Gegenständen. An diesem Punkt geriet die Forschung völlig außer Kontrolle. Das offizielle Ziel, die Todesursache zu klären, diente nur der Finanzierung. Elisabeths letzte Tage hatten Historiker immer verschönert. Nach dem Tod enger Freundinnen versank sie in tiefer Trauer. Sie aß nicht mehr, sprach von unsichtbaren Wesen und weigert sich unerklärlicherweise, sich ins Bett zu legen. In ihren letzten 4 Tagen blieb sie stehen, gestützt von erschöpften Hoffnungen, oder saß auf Kissen auf dem Boden. Sie steckte den Finger wiederholt in den Mund, als hatte sie Schmerzen, weigert sich aber zu erklären, warum. Generationenlang schob man das auf die bleihaltige weiße Schmink, die sie täglich trug. Dies Kosmetik, genannt venezianisch Cerus, Ärzte die Haut und verursacht Haarausfall. Argus bestätigte das und ging weiter. Das Genom zeigte, dass Elisabeth extrem empfindlich auf Schwermetall reagierte. Ihr Körper konnte Blei kaum ausscheiden, was zu Leberschäden und Immunschwach führte. Aber das war nicht die verstörendste Entdeckung. Tief in ihrem Erbgut identifizierte Argus etwas viel Heikleres. Ein Detail auf ihrem X-Chromosom, das nicht nur ihre Gesundheit, sondern die ganze Erziehung der jungfräulichen Königin erklärt. Was Argus dort fand, änderte alles. Das größte Rätsel ihres Lebens stand in ihrem Titel. 44 Jahre lang baute sie ihr Autorität auf dem Bild der jungfräulichen Königin auf. Sie präsentierte sich als Gloriana, eine fast göttliche, mythische Jungfrau, die zum Regieren gesandt wurde. Sie braucht keinen Mann, denn sie war mit England verheiratet. Dieses Bild beherrscht die Diplomatie. Sie hielt eine Liste mächtiger Verehrer in der Schwebe. Philipp II, von Spanien, ihr Schwager, wollte England zum Katholizismus zurückführen. Franz von Anjou, den sie, meinen Frosch, nannte, und Robert Dudley, ihr Jugendlieb. Sie flirtet, versprach, which zurück. Nie ein klares Ja, nie ein klares Nein. Die traditionell Deutung sah deren politisches Genie. Indem sie ledig blieb, verhinderte sie fremden Einfluss. Indem sie die Hoffnung offenhielt, nutzte sie das als Waffe. Aber die neue Analyse dute auf etwas anderes hin. Laut Argus war dies Strategie vielleicht keine Wahl, sondern eine biologische Notwendigkeit. Die KI identifizierte Mutationen, die mit dem Androgenresistenzsyndrom assoziiert sind. Dieser Zustand tritt auf, wenn jemand mit männlichen Chromosomen geboren wird, der Körper aber nicht auf männliche Hormone reagiert.
Das Ergebnis. Die Person entwickelt sich außerlich als Frau. Let Sozial als Frau. Hat aber keine Gebärmutter und kann keine Kinder bekommen. Wenn das Modell stimmt, war Elisabeth biologisch anders, als alle glaubten. Dies Möglichkeit ist so verstörend wie explosiv. Sie verandert das Lesen ihres Lebens komplett. Ihr öffentliches Image war keine raffinierte Politik, sondern ein Schutzschild für ein Geheimnis, das ihr Reich sofort bindet hatte. Im 16. Jahrhundert war die wichtigste Aufgabe eines Monarchen, einen Erben zu sichern. Für eine Frau auf dem Thron war dies Erwartung brutal. Wer bekannt geworden, dass Elisabeth unfruchtbar war, hatten ihr Feind sofort zugeschlagen. Maria Stuart, die einen gesunden Sohn hatte, war als einzig legitime Alternative präsentiert worden. Ein Bürgerkrieg war ausgebrochen. In Kenntnis dieses Risikos hatten Elisabeth und ihr Ingster Kreis eine neue Erzählung geformt. Ihr Berater, Meister der Spionage, halfen, eine biologische Einschränkung in einen mächtigen Mythos zu verwandeln. Da sei keine Mutter sein konnte, Word sei zum Symbol. Da sei keine Erben zugen konnte, Word sei uig. Das erklärt auch ihr Besessenheit von ihrem Image. Die weiße Schmink verbarg nicht nur Pockenarben. Der Bericht legt nahe, dass ihr Genetik und ihr körperlich Merkmal versagt, die sei verbergen wollt. Die langen, dünnen Finger auf ihren Porträts wurden als möglicher Marker genannt. Die dicken Schminkschichten waren eine Rüstung. Keine Eitelkeit, sondern Schutz. Ein Versuch, jede Spur von Imperfektion auszulöschen. Die Welt muss eine perfekte, fern, fast unwirklich Königin sein. Als sei ihren Soldaten sagte, sie habe das Herz und den Magen eines Königs, interpretieren viele das Hut nicht nur als Metaphor, sondern als verschlüsselte Wahrheit über eine Identität, die sie nie offenbaren konnte. Dieses Geheimnis formte jede Entscheidung, jede Beziehung. Es erklärt ihr Einsamkeit, ihr emotional Distanz und die Unmöglichkeit, jemanden zu nah heranzulassen. Doch als Argus das Genom weiter analysierte, enthielt es etwas noch schockierendes. Ein Geheimnis, das nicht nur ihren Körper, sondern ihr Blut betrifft. Die Frage war unvermeidlich und verheerend. Gehört Elisabeth wirklich zu der Linie, die sie vertrat? War sie wirklich eine legitime Erben der Tudor-Dynastie? Hier hört die Untersuchung auf, nur biologisch zu sein, und rüttelt an den Fundamenten der europäischen Politik. Das Team vertieft die Abstammungsanalyse. Argus sucht nicht nur nach Gesundheitsgenen, sondern auch nach Mustern adliger Linien. Zuerst kam die beruhigende Bestätigung. Die Mutterliche Linie war zweifellos. Die mitochondrial DNA passt perfekt zur Familie von Anne Boleyn. Elisabeth war zweifellos Annes Tochter. Das Problem lag auf der anderen Seite. Als Argus versucht, die Vaterlichen Marker mit den bekannten Mustern des Herrscherhauses abzugleichen, passt etwas einfach nicht. Die Daten stimmten nicht überein. Die genetischen Signaturen, die das sein sollten, fehlten. Die Stille danach war schwer. Wenn die Simulation stimmte, war die Implikation absurd. Der Mann, der England für einen Erben verandert hatte, der Sex mal heiratet und kopfen ließ, war vielleicht nicht der biologische Vater der Tochter, dieser großen Königin des Landes Word. Das war nicht nur intim, das war politisches Dynamit. Where Elisabeth nicht Heinrichs liebliche Tochter gewesen, where ihr Legitimität verschwunden. Nach demalagem Recht hatte sie keinen Anspruch auf den Thron gehabt. Alles, was sie tat, war von einer illegalen Position aus geschehen. Das eröffnet auch eine alt und neu. Die gegen Anne Boleyn erobenen Vorwurf, Hebräisch, Inzest, gewannen eine neue Komplexität. Was, wenn sie nicht total Lügen waren? Was, wenn in der Paranoia des Königs ein Function Wahrheit steckte? Argus konnte keinen Namen nennen, isolierte aber Muster, die zu Adelsfamilien passen, die in Annes engstem Umfeld verkehrten. Zwei Möglichkeiten tauchten in Gerüchten immer wieder auf. Ein einflussreicher Mann,
Mit dem Anvor ihrer Zeit als Königin eine Beziehung hatte. Und ein anderer, eine scheinbar kleiner Figur, die unter der Enklage des Hebraics mit dem Leben beselt. Jahrhundertelang wurde dieser Zweitname als Sündenbock behandelt, jemand, der unter Folter zu falschen Geständnissen gezwungen wird. Aber die Daten deuten darauf hin, dass vielleicht mehr wusste, als die Bücher zuließen. Wenn das wahr ist, nahm an dieses Geheimnis mit ins Grab, und Elisabeth wuchs im Schatten eines Zweifels auf, der sie zerstören konnte. Das erklärt ihr von Angst geprägte Kindheit, ihr obsessive Notwendigkeit, ihren Wert zu beweisen. Wenn sie wusste, dass ihre Position brüchig war, jede ihrer Entscheidungen von dieser unsichtbaren Bedrohung geleitet. Sie durfte nicht irren, nicht schwächeln, und doch war Argus noch nicht fertig, nachdem es ihre Biologie, Identität und Herkunft erforscht hatte, want sich die dem letzten Kapitel zu, ihrem Tod. Die Forscher führten das letzte Experiment durch, eine Virtualautopsie. Mit dem rekonstruierten Genom simulierte Argus einen kompletten Körper, Organ, Nervensystem, Stoffwechsel. Eine Präzise Digital Kopie, die auf Krankheiten und Substanzen reagieren konnte. Dann simulierte das System ihr letzten Lebensstage, Minute für Minute, und was aus diesem Test hervorging, sah nicht wie ein natürlicher Tod aus. Die offizielle Erklärung schien immer plausibel. Elisabeth war 69, alt für ihr Zeit, emotional im Boden zerstört, eine NG Verwandt war gestorben, eine Rebellion und Hinrichtung lagen auf der Ziel. Jahrzehnte Stress, schlechte Ernährung und toxische Kosmetik schienen als Erklärung zu reichen. Ihr letzten Tage wurden als Symptom eines natürlichen Todes gelassen. Das sie Tagelang stand und sich weigert zu liegen, galt als Fieberwahn. Die geschwärzten Zahn schrieb man der Schmink zu. Argus akzeptierte das nicht ganz. Die Simulation ergab, dass der Bleischäden zwar real war, aber nicht alles erklärte. Bestimmte Symptome passen einfach nicht. Die extreme Muskelsteifheit, der Schmerz, der jede Reposition unmöglich macht, das Brennen im Mund, etwas stimmte nicht. Dann führte die eine total toxikologische Analyse durch. Tausende Substanzen wurden gegen das Digital Körpermodell getestet. Die meisten wurden verworfen, bis zwei hervorstachen. In Kombination reproduzierten sie exakt den Verlauf der historischen Bericht. Die Mischung war raffinert und grausam. Auf der einen Seite Belladonna, bekannt für Fieber, Verwirrung und Halluzinationen, leicht mit natürlicher Krankheit verwechselbar. Auf der anderen Seite Eisenhut Aconitum, ein stilles Gift, das Nervensystem angreift, stark Schmerzen und Atemlähmung verursacht. Laut Simulation waren die ersten Effekte subtle. Ein Brennen in Mund und Rächen. Das erklärt, warum Elisabeth ständig auf ihr Lippen zeigte. Dann kamen die stechenden Muskelschmerzen. Sich hinzulegen wird unerträglich. Stehen blieben war die einzige Linderung. Mit den Tagen versagte das Nervensystem. Die Atmung wird schwer. Der Geist blieb langer klar, als man dachte. Sie starb nicht im Schlaf. Das Modell zeigte, dass Elisabeth bei Bewusstsein blieb, während ihr Körper langsam erstickte. Ohne Stimme, ohne Kraft, umgeben von Leuten, die nichts verstanden. Die damalige Medizin konnte diese Art von Vergiftung nicht erkennen. Das perfekte Verbrechen, das war keine Krankheit, das war Mord. Argus konnte keinen Täter mit absoluter Sicherheit benennen, aber der Kreis der Verdächtigen war eng. Ausländische Feinde waren möglich, aber die politische Analyse deutet auf etwas Kalteres, Nahirs. Der Nachfolger wartet, der Thron braucht Stabilität. Es gab geheime Korrespondenz, Plan für einen Übergang ohne Chaos. Eine gealterte, emotional fragile Königin voller Geheimnis konnte ein Risiko darstellen. Die letzte Frage war unvermeidlich, hat jemand entschieden, das endgültig stille sicherer ist als Ungewissheit. Die Forscher selbst betonten. Dies bleibt eine Simulation, ein auf realen Daten basierendes Modell.
Kein Körper wurde untersucht, kein endgültiger physischer Beweis gefunden. Und doch passt alles zusammen. Die Symptom, der politische Kontext, das Timing, ein ganzes Leben, Gebot auf Schichten der Verhüllung. Die Königin, die unantastbar schien, kämpfte vielleicht ihr ganzes Leben lang gegen unsichtbare Kraft. Ihr eigene Biologie, ihr Herkunft und am Ende eine verborgene Hand. Vielleicht erfahren wir nie die ganze Wahrheit. Vielleicht bleibt dieses Rätsel genau dort, wo es immer war, zwischen Geschichte und Schweigen. Aber eines ist sicher. Die sogenannte jungfräuliche Königin war viel komplexer, verletzlicher und starker, als die Porträts vermuten lassen. Sie bekämpfte nicht nur Feind jenseits des Meeres, sie bekämpfte ihren eigenen Körper, ihr eigene Linie und möglicherweise einen Verrat. Argus konnte keinen Täter mit absoluter Sicherheit benennen, aber der Kreis der Verdächtigen war eng. Ausländische Feind waren möglich, aber die politische Analyse deutet auf etwas Kalteres, Nichts. Der Nachfolger wartet, der Thron braucht Stabilität. Es gab geheime Korrespondenz, Pläne für einen Übergang ohne Chaos. Eine gealterte, emotional fragile Königin voller Geheimnis konnte ein Risiko darstellen. Die letzte Frage war unvermeidlich, hat jemand entschieden, das endgültig stille sicherer ist als Ungewissheit. Die Forscher selbst betonten. Dies bleibt eine Simulation, ein auf realen Daten basierendes Modell. Kein Körper wurde untersucht, kein endgültiger physischer Beweis gefunden. Und doch passt alles zusammen. Die Symptom, der politische Kontext, das Timing, ein ganzes Leben, Gebot auf Schichten der Verhüllung. Die Königin, die unantastbar schien, kämpfte vielleicht ihr ganzes Leben lang gegen unsichtbare Kraft. Ihr eigene Biologie, ihr Herkunft und am Ende eine verborgene Hand. Vielleicht erfahren wir nie die ganze Wahrheit. Vielleicht bleibt dieses Rätsel genau dort, wo es immer war, zwischen Geschichte und Schweigen. Aber eines ist sicher. Die sogenannte jungfräuliche Königin war viel komplexer, verletzlicher und starker, als die Porträts vermuten lassen. Sie bekämpfte nicht nur Feind jenseits des Meeres, sie bekämpfte ihren eigenen Körper, ihr eigene Linie und möglicherweise einen Verrat.